Super, super simple things where you know. La 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 la. Super, super fire. So, what are we up to? So, yippee yippee. Let's see what we have here. Let's have some fun. So, here you go. Da, 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 da.
Hi. Who is in here? Let me see. Lubwama, Farm Life. How are you doing? Madrin, how are you? Hope you're good. So, let's try to see how this will come out. Use the attached image for face and identity reference only, and create. Create a hyper-realistic royal portrait using the uploaded face reference. Let's see how this will come out. That's good if you're okay, man. It's good to know that you're right. How's tuwe ku byolunda nzo okuba Katonda yayogeddeko naawe nga yakugambye ompeeyawo ente nga 2 naye engeri eyinza okuba oli mulimi wa bbiriŋŋanya ate gwe nsinga okulya. Probably this is yeah, I know it was gonna be like this. So, but regardless, let's see what we got to play with today. We have a lot of things to do, man. Olimachi farm life, biki byolima, biki business etambula etya, otegesa otya oku integrating artificial intelligence mu business yo, things like that. Bijja kunyumira. Please tap the screen. Nyambeko tappingeko ku screen now kubanga TikTok is just a pain in the ass. Yeah. All along bana kajono simanyi kintu kye basooka okukola ku live yange kugi restricting abantu butagiraba. I don't know why they restrict me. It's like simanyi why they do that. Actually, I don't know why they do that, but I mean, they should allow me to have fun with my followers. But as soon as I get here, never they restrict my live session. So please, nyambako goboli wano, tap the screen and share. Tap the screen and share. Yep. We are also live on YouTube. Yeah, we are also live on YouTube. So yes, also live on YouTube. Let me see if we have some buddies there who are watching from YouTube. YouTube. Okay.
Yes, so trying to create an image of a famous person using the free versions of these language models like Gemini, it doesn't work out. But there is also another way you can do it, but usually they cannot. The free model cannot create or depict faces and references of public figures, which is yeah, okay. It's definitely okay. So let's see if we can get in some people here to join, and we have some good chat. Other than that, the restrictions are too much. Explorer, thanks for sharing. Thanks for joining. Those of you who are joining. So, let's create something here. Let me try the 3D character from Gemini and I see if it will actually create something for me. Let me upload my image. And I see hopefully. Come on, this is not, am I a public figure as well? That's how sometimes you come on. Let me go to my brother here. My brother from another mother. My brother from another mother. ChatGPT. Let's try with ChatGPT and see if the image will be created. Oh man, do not do that. I said no. You gotta create it. Why me tricks now? Use the attached image as reference
for face only. So Gemini is like Mr. Andy Frenzy is also a public figure. So it is hesitating to create what I want, but it will do it. Let me see, chat with Gemini. Something got wrong. Okay. Let's just sign in. Let's try and got it. Gemini, just sign in, man. This deep mind, Gemini 3. Not onto this. Okay. Mm-hmm. HJK Coffee Academy, how are you? No thanks. Okay. La 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 la. La 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 la. If you're here, please stop the screen. Tap the screen to help me push this live session to the For You page because it is being restricted at the moment. It is being restricted at the moment, so please. Yep. Gemini. Issues on Gemini. Yep. Not this. Okay, Chrome. Not here. Google Gemini. Okay. Let's use this. And for TikTok, let's also change to another Gemini. Apply. Let's try this one and see if it will also do the same thing. Yeah, but I think I need this. And then, yeah.
Oh, sir, how are you doing, man? Let me hope you're good. TikTok olutuuka wano nkyankalanyizaawo, so they restricted my live session direct. They restricted it directly, so I don't know why. It's quite unfortunate. But that's what they decide to do most of the time. Yeah, there you go. Wow, look at this, man. Look at this. Look at that. Look at that. This is so cool. Wow. Look at that image. It's been created right now with just a prompt. Oh, jeez. This is cool, eh? Let me try to upload this image. Oh. And you see it. This is so cool, man. Look at that. Look at that. Wouldn't your kid love something like that? That's Sunday Friends in 3D. Yeah. Wow. Let me see if I can show it to you here too, guys. Look at what we just created. Chupa. Wow. Wow, 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 wow. Mm-hmm. Oh. This is amazing, man. So let me create another one. This is amazing. Wow. This is literally what AI can do for kids. So you should guys start teaching your kids AI. And yeah. Let me see if I can try another prompt that is even much better. Let me try this one here and see if I use my image. Make some urban graffiti. And upload an image for only face reference and create. Let's see how this would be if I detail it more.
would have gone for the prompt only, but I wanted to give it more details for it to look cool. Oh, wow, wow, wow. This is amazing, man. Wow. Let me show it to you in full swing. And you get to see it. You get to see it. Yep. I love this. I love this. So, wow. Look at that, man. Ooh. Mm, 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 mm. Mm, mm. Wow. This is amazing. This is all AI, man. Let's see what we got here. Okay, if we add the source and image, add one, upload. Yep, there you go. This is our second image that we've created. So if you print something like this and you put it in your kid's bedroom, it will look so cool. I love the colors, the style in the background. Yeah, the graffiti is so insane, man. This is cool. But the first image, man, I'm in love with the first image as well. Yo, this is cool. So, all this is AI. What do you use your AI for? Do you even know what AI is? Are you trying to teach your kids some of these tricks and how these robots work actually? Ask them questions like, have you ever talked to a robot? And as you talk to them, just, pull out your phone and try to chat with ChatGPT using voice, and the responses will amaze your children, and before you know it, they'll start being curious about artificial intelligence. And at the end of the day, that's good. That would be a good start. And before you know it, they would love to learn more about artificial intelligence. Yeah, so this is literally a prompt that has created all these pictures that you see on your screen. And people can't imagine, I don't know what people are thinking about right now, because if only a prompt can give me this output, which one would spend lots and lots of hours, if not days, creating, manually. If you go to 3D designing and you start designing something like this, it will take you days, if not hours, So, but with AI, I just did this in seconds. So this is what I tell you people, that AI is very amazing and you should all adopt to it, because it is not here to replace you, but it is here to amplify you and make your work easier. But people are just looking at it with a side eye. Before it gets bombastic, just know that AI is here to stay and help people work smarter and faster.
So let's try one more image. Let me get a prompt here. Let me try to see if okay, if I get something like, okay, no, not this. Okay, let me try something like this. Let me try to create something else and change the prompt a little bit. Use the uploaded image as reference and let's see if we are creating some. Yeah, this one too. So we are creating something else, and let's see how it came out. Oh, look at that. Look at that, man. Oi. Look at that. This is cool, man. This is cool. I love this style. This is cool as well. I'm just working with prompts and I'm creating outputs like this, the ones you see on your screen. So let's see if I can add this somewhere here so that you see it. So you can see it. Look at that. Ooh, wow. Wow. Man, AI is amazing, huh? It is amazing. Our first image was that. Then we created this. When we created this here. Oh, man. Yep. I love what I'm seeing. And yeah, let's attach image 3 so you can see it very well here on YouTube as well. Okay, there you go. Super. Oh, this, oh my god, this is so cool, man. Fresh vibe. I love what I'm seeing, eh? Fresh vibe, all created with AI. So tell me, why are you sleeping on AI? Why are you sleeping on AI when things like this can be created with AI? You know, trust me, if you create something like this and yeah, print it out. You just go, you spend some money to print it out for your kid. They'll be happy. You know, they'll be happy. Something like this. You know, you go and print out an A3 page or paper, you know, and go flame it, put it in your kid's bedroom. It will look so cool, isn't it? You know, but the most important part of this, and the reason why I made this video or this live session here,
is to let every parent know that it is time for you to teach your kids AI, because if you do not do it, they'll be left out. Nobody else is going to do it, because I don't think our schools eziri mu Uganda zinaasobola okugoba ennyo emisinde AI kwaddukira, olw'ensonga ezisinga tezirina resources nga bwe mulaba internet ebeera ya buseere n'ebintu ebyenjawulo, negwe ng'omuzadde osobola okwesacrificingira, and you do it for your kid. Naye naawe omuzadde oyinza okuba nga tomanyi, so awo bwe kireetera obuzibu, kuba nkimanyi abazadde abasinga temumanyi. Then come and entrust people like us, book sessions for your kids. We teach them, and they start learning stuff. Before you know it, they'll be far ahead of many other students. Because, nowadays, abantu bonna abasaba emirimu bababuuza ebibuuzo ebikwatagana ku AI bonna nga batunula ngaazi. That's why nabagambye emirimu ejja degrees ez'emyaka 5 emabega gyonna ezisinga zaayiriddwamu amazzi. Kati omuntu okukuwa omulimu olina okuba nga olina obusobozi obumanya AI. So if your kids do not know, bwoba gwe tukisobodde tokotogera baana bo, let your kids learn something, let your kids learn. At least babeereko kye bayiga, bo bajja kukola ki, bo bajja kutegeera, gwe biba byakulema okutegeera tekitegeeza nti bo tebabitegeere. So AI ali very versatile, ate nga taliwo ku replacinga mirimu gy'abantu ng'abasinga batera okugutema omugambo ogwo. Waliwo AI aliwo okuyamba na kwamplifyinga bintu ebimu bye tukola enkya n'eggulo, n'abantu abamu bamufuna bubi, oba okujja kwa AI kuno bakufuna bulala nnyo, ekintu ekireetawo oba oliawo kanaaluzaala mu bintu ebirala ebyokulowooza nti maybe naddala ffe abaddugavu tulinamu that kind of negative mentality eri very predictively programmed, nti maama nnyabo abamu naddala abakkiririza mu nzikiriza ezimu bajjako maama nnyabo ebintu bya kompyuta bya sitaani ebintu bya AI bya sitaani. We have that predictive programmed mindset eriwo mu bantu abasinga, ereetera okubeera nti tukonziba mu by'okuyiga ebintu eby'amaanyi n'ebintu ebisobola okukyusa communities mwe tuva, nga tulowooza nti woba oliawo ebintu ebimu simanya bibeera bya sitaani. Naye ono AI bw'oba nga tosobodde gwe nga gwe omukulu nga gw'olaba byakuyiseeko, at least abaana bo baleke bayige, leka abaana bo bayige. Otandika n'obuntu obutonotono, you start with small things, nabagambye nti mwena mulina amasimu, ChatGPT version ey'obwereere ekola. Open up your phone ng'otuddeko n'abaana ba at least eddakiika nga 3, tobakooya nnyo kumala budde bungi. Open up your phone, at least ochattingemuko ne ChatGPT. Sooka obuuza abaana, wali owuliddeko robot eyogera, omwana ojja kubeera surprising omwana agamba no, omanyi omugambe nti okimanyi nti robot osobola ogibuuza mu Luganda neyekuddamu. Try and speak in your language, try and speak to ChatGPT mu Luganda, awulire, ajja kubeera very happy and curious okumanya naye asobola gibuuza biki. Olabe interaction ki naawe obeere ng'onooti ng'olabe interaction ki, ojja kulaba omwana wo nga you surprised abuuza n'ebibuuzo gwe byobadde tosobola kubuuza. Eby'abaana bibeera by'abaana, ajja kubuuza byonna ebintu ebiri funny, so byonna byaba abuuzizza, naye interaction eyo neyo strength gy'oba omuwadde, neyo okuzaala kw'oba omuzadde mu ssaawa eyo kwekyo ekintu kyabadde talabangako, kijja kuba kirungi nnyo gy'ali ng'omwana. So osobola okutandika n'obuntu nga okusaba ChatGPT suggestions ez'enjawulo ez'abaana, kuba ChatGPT ali programmed okumanya buli mwana na biki byayinza okukuwa okusinziira ku myaka gy'abantu oba gy'omuntu n'ebibuuzo by'obamubuuzizza. So they are very smart, these language models, they are very smart.
So the only thing you have to do is to, keep doing the same thing, nga at least naawe koyigira nno abazadde otandikira okwo mpolampola ogenda okulaba nga naawe oyize. Level up, how are you doing? Hope you're good. Yeah, hope you're good. Greetings to you. Yeah, so think about it, if a robot could learn your favorite food, what would it choose would it choose for you? Nga otandise okutandika okumanya nti kubajjukira buli we twogera ne robots zino oba n'okola greetings anyabo ne twogera ne robots zino oba ne tukola conversations nazo ne tudiscussinga nazo zitandika okuyiga, they start learning things about us. Zisavinga ebintu bino okujjako nga gwogenze wali eri mu memory yabyo n'obyerazinga naye etandika okuyigako ebintu ebyenjawulo, and before you know it ebe kutegedde ebintu ebisinga ebikukwatako ng'etandika n'okutegeera ddi lwoli emotional, n'etandika okumanya ebintu ebifaananako bwe bityo nti ngezi nnyo naye nga tuyina kuzikozesa mu bulungi, nga bwe tuyiga mu basomesa bwe tulina okuyiga ne mu AI, kati ate nayo AI, the way it can describe me, I know that's the thing nti the more you speak to AI, the more you ask it questions, etandika okuyiga your ways of being, your characters, byonna, your humor, everything about you, and before you know it, it knows all about you. Ebe kutegedde nga you just pop in with a question netandika okugamba, hey, level up, manyi oli bwoti ne bwoti, engeri gy'ombuzizaamu ekibuuzo kino, yes, saagala kubeera biased, ngenda kuddamu bwenti ne bwenti, egoberera amateeka n'ebiragiro, weekulaba nga ekintu ky'obuuza kiri biased era ejja kubuulira nti what you asking is biased but I'll give you a fair answer of it. Ekuwe bwe bitu bwe bibeera, so nazo AIs zino, they learn from examples, they learn from mistakes, because nazo zikola actually mistakes mumba badde tekimanyi, nazo zikola very big mistakes, era bwoba tokoze due diligence oluusi ku information naddala bali mu research gwe kuwa AI nga oteka mbuteesi, you ask then you copy, naddala bano abaana abakola ebintu ebyenjawulo like abamasomero nga wayiga just gwe gibuuza bibuuzo, ejja kuwa ebintu ebyobulimba, ejja kukulimba ogibuuze nnyo erimba. So tebeera perfect 100%, so sometimes egaba akatwa exactly. So bw'obanga teweegendereza bulungi nnyo nga tokola naawe due diligence, nga naawe tosobola kutunulamuko ku bintu byekuwa AI n'obikebera n'otunulamu bwoti n'obwetegereza, ojja sanga ogabya akatwa. Ne bw'oba okola content n'oba ogaba facts, ojja sanga ogabya akatwa nga naye tokimanyi, kubanga gw'oliwo all about kusoma to copy and paste. So the big question we have to ask ourselves nga tusomesa AI abaana should be, where do we see AI? Because in my own opinion, I can tell you that AI in the next 5 years, it will be everywhere. Because when you look at voice assistants, we've been having voice assistants as very vague for so many years, but today we could perfect the voice assistant levels. Right now, companies ezisinga zonna companies nyingi nnyo ezaggyeko abantu emirimu bano babadde bawanti gendo bano abaddamu amasimu batandise okukozesa aba agents, AI agents. Smart TVs tuzirabye, they are all improved because of AI. Kati buli smart TV ejja erina okubeeramu kkoko lyanyi lya AI. Why? Because AI is going to be everywhere. Mu masomero agamu, university nalabye Uganda, ndowooza it is Victoria University, gye nalabye yatandise like seminars oba AI bwobwerere nno, naye abantu, people are not interested in stuff that is making them actually go find jobs. Because if you are pursuing a degree, a diploma or a certificate in anything and you do not know anything about AI, trust me, era abanaakuwa omulimu amanyi ku AI wanajja agenda kugutwala, agenda kugutwala.
because in real life we've seen self-driving cars, robots in hospitals, twalaba successful surgery eya AI yasooka mu China nga bajjamu omuntu baali bamuparatinga omutima, ne tulaba successful cancer treatment eya artificial intelligence wali mu ggwanga erya Russia, ne tulabye ebintu bingi nnyo nga artificial intelligence atandise okubikola, ebintu ebyali tebisoboka. Right now artificial intelligence agamba atya kika olya otya, nkulabyekaawo, how are you doing, kansubira oli bulungi, so ebintu ebifaanako bwebityo. Kati abaana bano obanga obasomesa AI obasomesa era mu myaka gyabwe, tubabuulira bintu biri complex. Yensonga lwaki nagambye otandika n'akasimu nakukyatingamu na chat GPT mu voice awo katono nnyo, because ng'obagamba a robot is something you can touch, but AI is a brain, that can live inside it. Because AI yetojja mulabakaawo nti wuuyo mukwateko, abeera mu phones, abeera mu computers, abeera mu applications, so AI ye brain ya robots ezimu, and the robot is the body. So kati ensonga lwaki olaba like abasajja abali mu robotics ennyo nga ba Elon Musk batandise okukola ba kitchen assistants nga they are robots. Bakola robot nga esobola okujja n'ekufumbira emmere, esobola okujja n'ekola emirimu nga laundry, esobola okubeera ewaka n'ekola emirimu nga okusiimuula, esobola okubeera ewaka n'ekuumawo nga robot, ng'ebeerawo mu nju nga companion. Era abagagga abamu bazigula ziri $5,000, and they are buying them. People are buying them. Abayina sente $5,000 aga dola. Abayina sente abagagga. You see? So we also, yes, of course, wabeerawo n'okutunuulira nti I feel like teaching my people AI, and I feel like I might do it not in the right way. No way. The first thing, most of the time we do the first things first. So first things first, tujja kubeera tutya nti tutandika ne obuntu obutono, like items entono nnyo ku size y'abaana. So the good thing with AI nti osobola okutuula, for example, no structuring a lesson nga bw'eneebeera, starters lessons nga bwe zisobola okubeera, obutasobola be exhaustinga nnyo, because onoba exhaustinga nnyo, curiosity portion yaabwe ey'obwongo egenda kubanga eri focused nnyo, nga beebuuza ng'oyogedde ebintu bingi gye bikwata ku AI, kati bajja muli nga buli atunula ku lubaawo naye alowooza AI yeka. So tulina okubeera proportionate nga tubasomesa naddala abaana, naye structuring osobola okutuula ne AI ne organizinga lesson structure eyo bulungi. ChatGPT, the free version, can help you with that. When they be lazy in terms of critical thinking, no way, they won't be lazy in terms of critical thinking. I think waliwo nkugambye nti we tuba exhausting ennyo, that's when they become lazy. But there are things right now, the next world that we are trekking into, critical thinking egenda kuba leveraged to some way nti olwa existence ya artificial intelligence. The way I'm lazy these days. That's where I'm coming into the extent of artificial intelligence right now. Egenda kuba tekyatuwa was ya critical thinking. Those are the steps that we are taking, which is in some way not cool, but omuntu osobola okuavoidinga damage ya critical thinking ng'abaana obawadde portion emala, ng'obawadde portion omala n'osigala kuba nowadays okimanyi bulungi nnyo blink nti oba madam level up nawe nkuyita blink. By the way, level up ayina essomero, osobola okutwalayo abaana bo libulobaawo, musobola okubeera nga mucontactinga, mugenda ku profile yo, musobola omwebuuzaako. She's a very smart lady, ayogera ku bintu ebirungi, ayina topics ennungi eza personal growth. She's very good. In the near future tujja kubanga tubeerako naye waneeno naffe nga twogeramu naye tuwayamu naye in the near future, naye nga she's a very intelligent woman. So kyenjagala bagamba nti
kyenkugamba nti tusobola okuavoidinga ekintu ekyo ekyokudamaginga critical thinking nga tubawa portions ezaki ez'omuwendo oba ezisobola okuba nti za kipimo, naye ng'ensi gye tujjamu ekintu kya critical thinking already ku bantu abali so much taken up ne artificial intelligence engeri gyakolamu batandikidde ddala oba batandika dde okubeera lazy. Look at how our youths oba abavubuka mu ggwanga erya Kenya, how they behave nowadays. People who have been traveling there bebeewuunya. You find kids mu ssaawa ez'olweggulo ezo bwe zityo nga bali ku street, bali mu mazina, bali mu ki, bali ku masimu, bali mu bintu kwegamba the lifestyle of youths ekyukidde ddala naddala ba Gen Zs. So nti kati artificial intelligence oba the changing world gye tuddamu edda mu level ya tech ne creativity egenda kubanga eri so much taken up by artificial intelligence mostly. Yensonga lwaki olaba ensi zonna ezisinga zonna zatandise okuva mu automotive oli omukadde zidda mu automotive kati wa self driving, electric cars n'ebintu ebirala ebigwa mu kowengeri. You see, so because naye era nga kiddayo eri gye mbagamba nti AI is not perfect, ekola mistakes era ojja kulaba mistakes nyingi nnyo and it doesn't feel like human. Yo teringa muntu nti bw'onoogisuna eneewulira nti bw'onoogikuba oluyi eneddamu amagezi. Sometimes nayo okugifeedinga ebyo byeyagala. Y'ensonga lwaki wetugamba tujja mu bantu abakola professions ez'amaanyi tubagamba nti beera specific ng'ate naawe oleadinga AI okusobola okukola ki, togireeta ku overtakinga na ku overlappinga mu byokola n'ebyo byeyagala okusomesa abantu oba byeyagala okuyamba byoyagala ekuyambeko okukola. Togiwa waazi ya kwogerera buli kimu gwenoonye buli kimu, naawe think critically nga obanga you are having a talk oba chatting with AI esobola okukuyambako okumaliriza ebintu ebyo by'oba oyagala okukola mu bwangu, n'emirimu emirala. Naye nga definitely waliwo n'emirimu egisinga nga jjo yagimaliddewo ddala tegikyamala. Kati tubadde wano nga bw'olaba ku screen nga ndi mu creatinga graffitis ezo z'olaba zombi essatu, nzicreatingidde wano mu just eddakiika emu zonna ezo z'olaba. Nembabuuza ekibuuzo bagamba nti olaba artificial intelligence esobola okukola ebintu nga bino, eno graffiti emu bwete esobola okutwalira omuntu nga like ba 3D abakola graffitis, ba 3D designers esobola omutwalira almost hours nga 8 okukola. Kitutte just seconds okukola each of them here nga nkozesa just a single prompt. Naye era prompt eyo gy'oba oteekamu you must be educated. Oyina okumanya how to prompt it because it's not just a mere question era single sentence nti design a graffiti of a black kid. No, olaba face efaanana eyange. Why? Kubanji wadde reference. Ne artificial intelligence, how will it learn my face? Nina okugigamba nti kozesa reference ya face yange yokka onkolera ekintu ABCD. Wemba sigigambye kozesa reference ya face yange ejja teekawo ekintu ekirala kyonna. Kati nti olaba nti mu bigambo byenjiwa okumpa njikubira ekkubo. So that is the line we should draw when we ask or when we engage artificial intelligence, even when we are teaching it to our children. So that's why I always recommend everyone who is using AI naddala ng'ogenda tandika mu baana to use it safely, because when you want to use it for to the kids, you have to always engage the parents first. Ne bakimanyako then ne bamanya nti abaana bajja kuyiga AI ku ssomero before using any tools. Then to engaging nnyo tools z'amaanyi. Waliwo tools ez'abaana zibeera nnyo mu gaming ng'abuuza AI n'akola ki
n'aba nga emuddamu ekibuuzo ebyabaana era. So you could start with for example Kahoot games ezo eza AI nga za bibuuzo by'abaana, you know, nga AI yenyini oba mutuula mu class, you get the group ne mubeerawo ne screen, inofuna TV screen oba anything that you could use in the classroom, notekawo wali laptop, then ne babuuza nga abaana boogera ne babuuza ekibuuzo wali AI n'akola, you know, like animations ezo AIs weziri ezo ez'abaana nazo entonotono. So I'll be making videos of them and posting them in my Telegram group. I even created a WhatsApp channel where you guys can also go and find some of the things that I post. I also have a YouTube channel. We are actually live on YouTube right now. Grace Janat in Kulabieko, thank you for joining. Then Win Aguti and Vin, I see you. Nabalala abajoinizeko. So I see you. Yeah, so that's it. And most of the time waliwo tusobola okubeerera kind when we are using AI. Ne wabeerawo n'awalala wosobola okubeera rough, you know. And don't believe everything that AI says. Most of the time, check facts. Or checking facts, whether you like it or not. You must check facts actually. Kubanga wotacheckinga facts, ojja kwesanga mu buzibu obutagambika. Ojja kwesanga nga AI buli kyakugambye ebiseera ebisinga mulimuko ku bintu ebitali bituufu, you know. And if it feels unsafe sometimes, because yes, we've seen cases ezimu AI wabadde nga ali very unsafe naddala ku bantu abakulu, naddala ku bavubuka, stop and ask an adult. Oba osobola okubuuza oba ng'oli wansi wa myaka 18 osobola okubuuza omuntu omukulu akusingako. You get to interact with an unexperienced person, you know. So like fun activities ez'abaana nga bwe nkugambye zezo eza Kahoot games ezo naye ng'okozesa artificial intelligence. So bibeeramu fun nga zisomesa, zibeeramu okubala, zibeeramu detecting animals like cats, dogs, cows. Then yeah, abaana ngo babuuza, for example, bayinza okugamba AI, you know, can you make a how does a cow sound? AI nebaddiramu. How does a cat sound? You know, nebaddiramu. Nga AI yebaddiramu. Yeah, obuntu ng'obwo bw'otandika nabo, you know. So ne batandika okumanya nti ekyuma kiri kyogera ebintu bino ng'okigamba ebintu bino. Curiosity etandika okubuildinga bwetyo mpola mpola, you know. Before you know it, then mu myaka kati okuva ku myaka nyinza okurecommendinga nti okuva ku myaka nga 6 kwambuka waggulu abaana bandibadde bayigira ddala artificial intelligence ddala nno nga neyo in fact negundi eyo yandibadde nga lecture namba ya ddakiika nga 3 oba 2, you know, nga ya AI okuva ku myaka 6 kwambuka waggulu. Then myaka 10 abo nga bakolera ddala ne at least a testing eriko nga ya AI, you know. So naye these things are going to be introduced, I'm very sure, mu Uganda. They are going to be introduced in schools. They are going to be introduced everywhere. But the thing is, naffe ng'abazadde, we need to engage our kids. We need to engage our kids nga tubasomesa ebintu bino, because I mean, it is cool, you know. It is cool. Namwe mulaba ebintu byesobola okukola bw'oba nga togikozesezza mu bubi, you know. Kati nga bwe mbagambye ezo AI guessing games n'obalaga kati bano abaana abakulukulu myaka 13 kwambuka waggulu be basobola okugenda mu prompt magic, you know. Kati prompt magic ne batandika okugamba, prompt magic oyinza okugamba nti for example for kids, you know, because this session is all about baana bato betutunuulira, nti oyinza okugamba tell me a story about a flying elephant. Then nolabanga AI ewandiika n'ebiwandiika netandika biwandiika. We can make an example right here. For example nga tugambye oba nti let's say let's take ChatGPT in this case.
let's take ChatGPT tulabe. Let me see if I can find ChatGPT here. Let's take ChatGPT. Then tugambe, tell me a story about an elephant. For example, let's see if I can. Yeah, just give me a moment. Imbawe ku screen chichenjagala. I need to see this. So let me just, yeah, let's try this. And we see, tell me a story about, tell me a story about an elephant. Okay, so ngabana abo myaka 13, you can see again akugamba, you see it is typing it. So this would be so cool and amazing for a kid, however much mu critical thinking waliwo obadde ogamba eyo portion ey'omwana nti ekibuuzo kino okibuuzizza raw ku mwana ajja kugamba ebigambo nga 5. I like your sound quality. Which mic are you using, bro? If you don't worry. Yeah, I'm using a Focusrite. And let me show you. I'm using a Focusrite. I don't know if you can see it. It's right here. Yeah, and it is a very good microphone. If you want, I can even share it in my Telegram group. If you're not in my Telegram group, you can join the link in my bio. It is a Focusrite, and it is not very expensive actually, but it is a very good microphone for streaming and other stuff. So if you're making videos, it really creates a very nice nice audio. Yeah. So, and it is like a set, everything from the microphone from the microphone to the headset. So yeah. So it is like a Focusrite Scarlett. And the version is I will check, the version is 2.0. I think it's 2.0, but I can share it in my Telegram. Yeah, this, because they have specifics, I can share the very link that I used to buy mine, because always have a fere nyingi nyo, so people would give you something that is not original, but I can share it if you don't mind. So now here's the story. We were talking about this story. We just gave an AI a very simple sentence, or simple. We asked a simple question. Tell me a story about an elephant. We made a simple statement. That is a naive kind of prompting, and this is very, very, very green for kids. It's very good for children abava myaka 13 ku myaka 10 paka waggulu paka ku 15. This is the way they should interact with AI. Kuba bombasi be expecting kubeera so detailed nga abuuza, and specific nga abuuza ebintu ebimu. So abuuza just flatly. Now bw'oba ekibuuzo kino okibuuzizza mwana ng'omuyimiriza wa myaka 10 okubuulira story, ajja kubuulira just mu ddakiika emu, oba n'eddakiika eyinza obutawera akubuulirayo sentence nga 2. But look at this. Ewandiisa ebigambo bino byonna byolaba mu just seconds, nga nammwe mugirabye wano tutadde mu buteesi, n'ebiwandiika, so this is AI for you. This is AI for you. So ebiseera ebisinga bw'obanga let me try another question. Bw'obanga bino ebintu byonna tobitaddeeko sira, osobola kumanya ngeri ki gy'osobola ku interactingamu na artificial intelligence. Kati kaŋŋambe nti create a superhero with ice powers. Let me just give that kind of a statement. Create a superhero with ice powers, for example. Netandika. Meet Frostvale. Or Frostville, a superhero who doesn't just control ice, she becomes cold. Her real name is Ellen Solgard, a climate researcher from Northern Scandinavia
who spent her life studying glaciers. During an expedition deep within a rapid collapsing ice cave, she discovered something impossible, a glowing core of ancient ice that pulsed like a heartbeat. When the cave gave way, she was caught in the collapse, and instead of being crushed, the ice fused with her. You get the feeling. So, ebintu bino byonna AI ebikola, you know, naye nga omwana waba atandise okuyiga engeri gy'akozesaamu AI ku stages ezo, kiba kijja kumwanguyira nnyo okutandika naye okubeera curious ku bintu ki ne interests ze zaayagala mu artificial intelligence n'ebyo byayagala okugibuuza, kimuyambeko okuimprovinga ebintu bingi nnyo. You know, bweba bakutumye okukola research, baba tebakutumye kubijja mu mutwe ng'otuuse ku university oba ng'okola koosi yonna. Baba bakutumye ogenda obuuze intaneti, ogenda obuuze ku bantu, ogenda obuuze kwegamba osobola kati ekiseera kino okutta time eyo ne sente ezo abantu omuntu gy'oyinza okuspendinga interacting ne platforms zino ne artificial intelligence. Actually, woba ng'ogenze mu deep thinking version eya ChatGPT, ebeera nsasuleko, naye nga bw'ogeraageranya sente z'ogisasula gibeera ng'emitwalo katugambe nga 10 omwezi. Zikuyamba woba nga student okubeera nti omanye ebintu bingi nnyo, era osobola okubeera nti jjukira mumba mufuna lectures ebiseera bisinga, they will just explain flatly, so you are the one to make your own due diligence ku every course unit job okola ki job osoma. But now with the likes of AIs like Notion, Notebook LM, osobola okukola ebintu birala bingi nnyo. Kata nanja kujja olunaku olulala nsomese ku Notebook LM, expecting a student yenna kuwa vague PowerPoint presentations biri ebyedda bye mugenda ne mukola bi spreadsheet oba bigundi bi sheets ebiri awo nga byonna biri so vague, biri very common buli muntu byasobola. You know, I expect you now to give a more robust PowerPoint presentation ng'ogenze ku mulimu, ng'ogenze okusaba interview, ng'ogenze okupresentinga how you can help a company scale up. You know, omuntu akuwa omulimu nga naye kyalaba alabira ddala nti ddala mbutuufu ono omwana kyaleese kya presentinze kigenda kuleetawo enkyukakyuka nga tukolera. You know, so guys, just don't be selfish mbanga muli wano, just tap the screen mpola mpola kuba kiyambako live eno okubeera mu algorithm ya kiyambako live eno okubeera mu algorithm kuba TikTok mba nakajja wano ekintu kyesooka okukola kuteeka live yange eno wansi na kugirestricting abantu butagiraba. I don't know the motive behind that, but yeah, nowanye n'ebintu bingi nnyo ku TikTok, so ejja kumala ebitereeze, maybe bize bitereera ebirala bibeera bwe bityo. So just because nti baba agala ojje ng'ointeracting n'abantu almost every day, that's why. But most of us tubeera n'ebintu bingi nnyo ebyokukola, that's why we cannot fulfill such, you know, things byeyagala nga yo. Naye nga I'll try my best to interact with you. Leero session y'olwaleero yonna eri ku artificial intelligence ow'abaana. We are talking about artificial intelligence for kids. So then when we talk about creativity, that's when this story part comes in. And the other thing that you can make, for example, you can make music. I've created a lot of videos here speaking about how AI can help you make music, you know. So ng'okola bukozi luyimba nti, for example, nyinza okugamba artificial intelligence wano, create a song for kids of 8 years about animals, let me say animals. Nenditeekamu enti ku ChatGPT nejja negamba here is a fun singable kids song. Kati gwe oba omanyi engeri gy'osobola okuyiiyamu engeri gy'oyimbamu oluyimba olwo, naye n'okwo okuyiiya engeri gy'oyimbamu oluyimba olwo tekikyaliwo. Ngenda balaga how tekikyaliwo.
osobolera ddala okukwata ebigambo bino n'obiteeka buteesi mu artificial intelligence nekolera oluyimba. Ekitegeera kati ewandiise this is the song, ewandiise verse esooka, verse eyokubiri, newandika verse eyokusatu ne outro negiwandiikirako, oluyimba rumaze in just seconds. You see? So what's our job right here? Tukwata oluyimba luno nga bw'olulaba ne tulukwata lwonna n'olukopinga ne tunoonya artificial intelligence endala. Let me try here if I can get that artificial intelligence. Let me see if I remember it very well. MP3 okay. Let's see. Waliwo AIs nga suno, waliwo make best music, free AI music generators, waliwo music fully nayo free AI song creator. Then let's try this and see how it works. So you can go, or you can join this platform right here. Let me see if I can generate one. Okay, make music for free. Then wano ngojja wano ng'ogamba lyrics, ng'ojja ozipestingamu ng'ogamba create a song. You know, within seconds olaba wano ku side egenda creating zizo awo nga twogera wano. So nti like everything AI yakyongedde okukikola ki okukyanguya. Tokyasobola kati kumala budde. You know, Suno is good, Kabozi, yeah, Suno is good, but Suno in a free version, you can use any platform, you know. Kati abaana bewandimaze ebbanga ng'obayiyiza oluyimba, omulaze nti asobola okuyiiya, omwana oyo wabaamu n'ekitone eky'okuyimba, atandika okumanya nti we mpandiika ennyimba zange nsobola okufuna beat bwenti ne bwenti, nja kukola bwenti, you know. Kuba ensi yakyuse nnyo, naye kati tubalese emabega tubatunuulidde. Dakiika teweze nakuweza ennyimba zizo bampadde 2. Oluyimba baluyise Django Wiggling. Katuluulize. In the jungle where the tall trees sway, lives a lion who loves to play. He roars out loud, come join me too. All his friends shout, we're coming through. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Swing like monkeys, stomp like bears. Flap your wings like birds in the air. Okitegeera. So that's how it is. You know, that's how AI is magical. Tulaba ebintu bino ne steps zino zonna ze twaviiriddemu ddala eri okuva ku ntandikwa. Mbalaze nga AI are creating ebintu bino byonna, you know. But just think about it. Think about it. Kati abaana baffe bwe baba tebamanyi bintu nga bino, baba tebatandise kuyiga bintu nga bino, bagenda kubeerawo batyo okusobola okukompitinga n'ensi eno etandise okukula bweti, you know. Katuulize ku version ey'okubiri yeeri etya. In the jungle where the tall trees sway, lives a lion who loves to play. He roars out loud, come join me too. All his friends shout, we're coming through. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Swing like monkeys, stomp like bears. Flap your wings like birds in the air. Ogiraba egoberera ebigambo byennyini. Swims a hippo wiggling his toes. Splash, 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 he sings all day. Jump right in, come laugh and play. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Swim
So this is what I'm talking about, guys. Yeah, namwe mukyerabiddeko bwetyo artificial intelligence we yatuuse. Twatandikidde awo boolaba ku screen nga tucreatinga graffiti eyo gyolaba. Nembagamba nti bw'oba creatinze ekifaananyi ng'ekyo n'okiprintingira omwana wo n'okiteeka mu kisenge ng'okifulaminze taba musanyufu. Naye bw'aba ayize engeri y'okukikolamu ate taasanyuke nnyo n'akola n'ebirala, you know. And this is how our kids pick talents actually. Nga tubalaga ebintu nga bino. You know, mwenna mbebaza abali ku for you page mwebale tubalira ku for you page ate naawe ng'oli wano naye nga tutapinga ka screen yako, you know. To creatinze ebifaananyi nga ngenda balaga to creatinze ekyo ne creatinga in fact ne kino, you see. So byonna to be creating idde wano nga mwenna mulaba, you know, nga mpandiika mu buwandiisi just a mere prompt texting, you know, texting. Guys, tap the screen, guys. Munyambeko kutapinga screen live eberenga mweri ekyo kyokka. So we need to be very, very reasonable and reserved nga tukozesa artificial intelligence, but at the same time artificial intelligence nga mbagambye nti aliwo kukuyamba. Kuba AI is your helper, not your replacement nga gwe. Ensonga lwaki the future of AI is already here. Teyina kintu kirala kyonna nakulanga kulala kwegenda kuvaamu kujja. It is already here. All of you abali ku YouTube mbebaza, thank you for being part of this live session. Naye nga mbagambye we are talking about AI for kids. Eno live session ebadde yakwogera oba eri gye twatandikidde yonna twogera ku AI ow'abaana. Na ngeri ki gye nsabamu abantu bw'obanga oli follower wange nammwe abazadde nakimwenna mutandika okusomesa abaana bammwe artificial intelligence, you know. Nabagambye mutandike n'ebintu ebyangu, you know, n'amasomero gagenda kupiikingira up awo. Amasomero agamu kati tubadde wano ne muganda waffe the Blink Academy eri awo Buloba. Mulabye nti naye akirowoozaako okutandika okusomesa abaana ate ababe bato nnyo, naye okusomesa abaana ku ssomero be bayina artificial intelligence naye ng'akyalinamu okutya. Tumubuulira oba ne mubuulira ne mugamba nti okutya okwo kw'olinamu olina kutuula wansi n'omanya limits ki z'olina okutuukako. Bw'obanga gwe limits ezo tuzimanyi osobola okufuna omuntu kati nga nze nenzija ne nkukolera nsobola okukolera like sessions ez'abaana abato okuviira ddala ku myaka katugambe 3 paka ku myaka 15 nga nkola sessions ezo nti osobola okukola nenzikolera nenziteeka mu katabo nobeera nga byosomesa abaana ebyo byokka. Then very soon those week ejja nja kuba nfulumya akatabo kange ak'abaana ka artificial intelligence ow'abaana okuviira ddala ku myaka 3 paka ku myaka 15 era nga kalimu chapters ez'abaana abato then ne chapters ez'abaana okusinziira ku myaka gyabwe. So naye nga this is where we are. Tetugenda kukidduka era buli anaagezaako okukidduka agenda kukyejjusa, you know. So abaana baffe basobola n'okuyiga okutandika okubuildinga robots batya, ocreatinga games batya nga bakozesa artificial intelligence. So si bino ebintu ebyokujja ate n'obatawaanya ne batawaana, yes obwongo n'omala obudde nga byasomya abimazeeko abisomedde emyaka 17 naye tebimuyambye, you know. So nti waliwo kati AI asobola okubeera nti agenda kukyusa ebintu bingi nnyo. Buli muntu yenna nga nabagambye abalina degrees ez'emyaka 5 okukkirira emabega right now kyekiseera bw'oba totudde kati saawa eno okutandika ku improving yourself and how you can integrate artificial intelligence mulimu gwo. Emyaka 5 egiddako ogenda gufiirwa kubanga omuntu amanyi artificial intelligence agenda gutwala. Omuntu amanyi kubikwatagana ku artificial intelligence agenda gutwala, like it or not, you know. Abaana bagezi abamu kati baatandikidde ddala okukola ebintu eby'amaanyi na artificial intelligence bangi nnyo abali mu branding,
nga bwe nkulaze ku bifaananyi bino. Kino ekifaananyi ng'ogenze gwe ng'oli 3D graffiti ng'osobola okukola graffiti ng'eno ng'oli 3D designer, kiyinza okutwalira hours nga 6 oba ennaku eziwera okugyayo ekifaananyi nga kino kyenkoze wano, naye ekifaananyi kino nkikoze just in seconds nga mwenna mulaba wano. Zibadde prompts bu prompts and you all saw it, you all saw it. Zibadde prompts, just mere prompts. Tewabaddewo kintu kyonna kirala, just prompts, So abali ku YouTube mulabika nga maybe temukola ki, mbadde temulaba bifaananyi bye mbadde njogerako, naye nammwe kambi bateereyo nti byonna tubikoze wano nga mubiraba bino bifaananyi byonna. So we did this mu just butikitiki ne bivaayo bulungi nnyo. Nammwe munyini ne mbabuuza nti bwe mubanga mulaba ekifaananyi kino gwe tokiraba nti naawe kikunyumira oba nti kirabika bulungi era ng'okiyiseeko nga bakifulaminze ku kkubo, tosobola kiggula n'okitwala mu bedroom y'omwana wo, bangi kumwe muyinza okukkiriziganya nange nti musobola. Ono and friends, nze kuba ntaddeyo feesi yange nengifuula bwe nti, naye osobola okuteekamu ey'omwana wo naye ajja kusanyuka nga yeerabako. So these are the things that I discuss right here ku platform yange, era nga nabagambye nti mpa nnyo obudde ebintu ebikwatagana ku artificial intelligence mu kiseera kino, era nga ngenda kubyogerako nnyo mu video zange ezisinga obungi. Ensonga lwaki nabitaddeko nnyo essira okulaba nti ntandika kuba nalabyewo gap nene nnyo wakati w'abantu abaddugavu oba abantu naddala specifically okuva mu ggwanga lyaffe erya Uganda, okuba nti tebamanyi bambi bikwata ku artificial intelligence, ate nga abantu bangi nnyo bali ku mirimu eyo nga artificial intelligence yandisobodde okuyambako ku mulimu gwo mu bintu ebyenjawulo. So these are the things that I share here for free. Just omuntu nga yeetaaga like nga maybe personal one-on-one consultation ku bintu ng'ebyawe nkuchargingira, naye nga bwano mba mbasomesa batubiyitamu ku bwereere, just go okubeera part of my community n'okubeera ng'onfollowinga n'okumanya whatever that I talk about. Osobola okubeera ng'ojoininga Telegram group yange, naye Telegram mu Uganda nategedde nti mu Uganda telecommunication companies ez'omu Uganda zaateekako akasente. So omuntu yenna waba yagala okufuna gye twandiyise OTP ng'osigning oba ng'odownloadinze application ya Telegram, zikusasuza kyabubi kiri awo kyabuyayiyayi, naye telecommunication companies zino zirina nazo amateeka n'ebiragiro. Y'ensonga lwaki omulundi ogusooka ng'odownloadinze Telegram ziba zikusaba okubeera ng'okozesa ki, ng'osasula, naye nga Telegram yabwerere eri application ng'endala zonna. Osobola okugamba omuntu ali for example nga mu Saudi, omuntu ali mu mawanga amalala okuyambako n'akugulirawo maybe n'akuwa login, n'osobola n'akuwa essimu oba ekintu n'akugulirawo ku Telegram, oba si kyo osobola n'okutujoininga ku WhatsApp. Ninako channel ku WhatsApp, naye gy'ojjukira channel ya WhatsApp you can't text, you can't do anything. So okujjako nti enamba yange ya WhatsApp nayo eri public, osobola ozisanga ziri bbiri, ziri mu Telegram group yange, oba osobola okuzisanga kuzimu ku videos zempostinga wano. So ku TikTok nobanga in case you want to ask me anything osobola okukifuna, naye nga olwaleero twetololedde ku artificial intelligence w'abaana. So kinyinza okusembyayo kiri nti AI is very powerful, but the most powerful thing is you, gwe akozesa AI. So gwe kyolina okukola nga gwe ayagala okukozesa artificial intelligence, keep asking questions, keep learning and keep creating. Kwegamba nti bujonookoma okubeera nga oli creative ng'ogibuuza ebintu ebyenjawulo engeri gy'obyagalamu nga ggwe, because I don't know what you want from AI, nga ggwe bw'ogenda okusobola okubeera nti okolaki ogifunamu, kuba gwe gibuuze nga bw'oyagala. Use your naive prompting mu bibuuzo byonna mu ngeri gy'oba oyagalamu ng'ogifunye. Buli w'ogigwako kiyiifuyiifu gigweko kiyiifuyiifu ogibuuze
byonna byoyagala you will get. Naye nakubuulidde wali eri nti do not trust everything that AI says. Naddala bw'oba ogibuuziza ku bintu ebiri critical, beera nga oli very intelligent, osomemu, tokopinga bukopinzi n'opestinga. Bw'obanga ogibuuziza kibuuzo nga oli mu research, make sure you read everything, ate omanye nti ebintu ebyo by'osomye obitegedde era ddala bituufu naawe by'obadde osuubira, oba bw'oba obadde tobimanyi sooka okuleko ka due diligence walala, so nti bintu nga bino oba like services nga zino zenzija wano nentwala obudde nembeera nti nkola live session ng'eno ku both ku YouTube gyendi ne ku TikTok tuli live ku TikTok ne ku YouTube. So mba ntaddewo obudde okusobozesa abo abantu abatono ababa balina interest mu kuyiga artificial intelligence okusobola okumuyiga wano nange nga tutambulira wamu, n'okubeera nti tubeera mu community eri mu at least ng'ina interests ezimu nga zezimu. So yensonga lwaki mundaba nga nzija wano nenkola ebintu bino, era yensonga lwaki mundaba nga nemedde nnyo ku artificial intelligence, era nga nange mbebaza mwenna abajja ne mumala wano ka time nange. Nabagambye kati natandise okubeera live like buli week nja kubeera nga live. Ebiseera ebimu nja kubeera nga ku makya buno obudde, then ebiseera ebirala nja kubeera nga regular, then maybe Mondays paka ku Thursdays. So all you have to do nga mmwe muyina just butapinga screen olusharingirako bannammwe temubeera greedy. Good morning to you. What about AI for local languages such as Kiswahili and Luganda? Thanks. Naye gyali Janat, AI asobola naye tanna perfectinga all languages, naye nga AI awandiikira ddala Oluganda nsobola okulagako ekyokulabirako. Let's go right away mu ekyo kyoyogeddeko nkulage example entuufu. Kati nja kulaga example entuufu ku kyobuuzizza, then tutegeere bwamu oba ddala AI talina buzibu ku kyoyogedde ekya language. Tugenda kozesa ChatGPT nga modo yaffe. Let me log in this time around. Let me log in. This time around let me log in. So here we are. So tuli mu ChatGPT netwagala twogere mu Uganda, naye njagala ngenda gibuuza mu Luganda. Ani mukulembeze wa Uganda. Ani mukulembeze wa Uganda. Naawe kiraba nkiwandiise mu Luganda, isn't it? Kansooke nzijewo ne kano. So ani mukulembeze wa Uganda. Pulezidenti oba mukulembeze wa Uganda mu kiseera kino ye Yoweri Museveni amaze ku buyinza okuva mu 1986 era ye omu ku bakulembeze abamaze ebbanga eddene ku buyinza mu Africa. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ku byobufuzi bya Uganda oba obukulembeze, abakulembeze abalala mbuulira. Kyagulanyi Ssentamu kubawo nnyo level up. So ndowooza kiraba nti then kwanza tafuta Kiswahili. Kwanza tafuta Kiswahili. Raisi kiongozi mkuu wa Uganda kwa sasa ni Yoweri Museveni. Ameongoza nchi tangu mwaka Nkomau. So okitegedde nti buli kimu ekisobola naye tebeera perfect nnyo. Tenna perfectinga nnyo buli kimu. Ojja kulaba nga ebigambo ebimu ebiwangaaza ekolamu ensobi, n'ebintu ebimu ekolamu ensobi, naye at least esobolera ddala okukola ki
okubeera nti eyogera mu nnimi ez'enjawulo naye sisuubira nti oba olunyankole kandabe osobola okwogera change this to olunyankole terusobola President omukulembeze mukuru wa Uganda Hati Yoweri Museveni amaze kuba omukulembeze kuruga omwaka gwa 1986 kandi n'omwe abakulembeze abamaze akanya owulira so giba mitawaana myerere naye ebiwandiiseyo bwetyo waba noyenda kumanya ebindi ebyobutegeki bya Uganda nari abakulembeze abandi mbwira otegeera kati ebyo ye wegezaako kwegamba it tries after all nze wano nange njiwa like I can give it a 6 out of 10 you know kuba it is trying so nsobola ogamba change this to acholi Presidenti raditiro yo pa Uganda kombedi Yoweri Museveni enotimie ikomtelo pa loboku kun chawa mwaka akozikategede kedine achie ikini rutero majitiei ikomtero lobo pikare maraki Afrika kamimi tonge chimukene nkomye kumukene okutegeera so bwe bityo you know and it is trying its best to perfect these things but it will learn with time. That's why nakuwadde a time frame nti mu myaka 5 there are things mugenda kuba osaaga kuba tesobola kusigala ku level yemu kweri kati right now it can't you know tesobola kusigala ku level yenu egenda kugendera ddala on other levels ebeerenge perfecting ebintu ebyenjawulo ne mu zino languages ezimu zetanaba kukola mu perfection of course ejja kwongera okuziyiga because I mean people are teaching it you know buli bantu beyogera nabo bagisomesa ebintu ebyenjawulo bagikozesa kwegamba mulimu abantu abateekebwawo abali mu kuzisomesa ennimi zino zonna you get you know let me see change to Kinyarwanda Perezida w'umuhozi mukuru wa Uganda Hubuni Yoweri Museveni hamaze kuyobora iguhungu kuva mu mwaka wa 1986 kandi ari mu bayobozi abamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afurika niba ushaka andi makuru kubwa kazuyire awe nkomye temunyongera so this is how it is you see that it is trying and that's where we are so before I close up ngenda kuba akayimba kafa kakoledwa AI akasembyeyo akabaana namwe mwennyini mwakalabye nga tukakola wano tukakoledde mu ChatGPT era lyrics ziri wano mwazirabyeko zabadde wano so tukoze ChatGPT ne tugisaba text oba lyrics nezituwa ne tujja ne tuzipastinga mweno website mugiraba bagiyita musicful.ai so ne tujiwa ne creating akayimba kano naye nga mbebaza mwenna babaddewo thank you for joining era mwongera okubeera nga mubeerawo buli lunaku ku makya then week ejja tujja kubeerawo ngawo regular
This week tuliwo ku makya n'enkya nja kujja the same time with another topic in AI era nja kugibaleetera enkya. So tuba twogera ku AI both in English and in Luganda. Then nammwe aba balina ebibuuzo at least nja bawangayo time naye this time around si leero. So nja bawangayo time mujje nga mubuuze questions ze mba mwagala, then tulabe nga tu interacting ne artificial intelligence ebiddamu etya byetubuulira bye bituufu nga naawe kennyini we doing these things like practically and obeera ne profession ng'oyagala kumanya ngeri ki AI bw'asobola kukuyambamu, you can consult me, you can ask me nga ndi ku live session one and yeah, we just break it down for you naawe olabe nga buli kimu kikola. So akayimba kano k'ogenda okuwulira tukakoledde wano nga AI akakoze nga k'abaana. You remember session yonna eno ebadde y'abaana na how we need to teach our kids artificial intelligence. So mbebaza nnyo kudos to everyone abadde baklickinga oba abadde balikinga n'okusharinga, mwebale nnyo. Bwembanga muze wano just sharinga, likinga, commentinga, beera active mu comment section ng'obuuza ebibuuzo, mba mbiraba wano mba nsobola okukuddamu. So akayimba kagenze bwe kati era nga nze temugenda kuddamu kumpulira kaba kawedde. Yes, nja kuba mbasibula, mwebale nnyo, mwebalire ddala. In the jungle where the tall trees sway, lives a lion who loves to play. He roars out loud, come join me too. All his friends shout, we're coming through. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Swing like monkeys, stomp like bears. Flap your wings like birds in the air. Shout outs to Down by the river where the water flows, swims a hippo wiggling his toes. Splash, 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 he sings all day. Jump right in, come laugh and play. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Swim like fish, crawl like snakes, hop like frogs by the lakes. High in the sky where the eagles glide, a parrot squawks with colors bright. Red and green and blue, so true. Sing my song and I'll sing with you. Clap your hands and stomp your feet. Animals dance into the jungle beat. Roar like lions, chirp like birds. Make up your own silly words. From the jungle to the sky so blue, all the animals dance with you. So laugh and sing, shout, hooray! It's an animal party every day. All right, now thanks for joining me in this live session and a goodbye. Next time I'll be showing you how you can actually turn this very a song to a video nga erina ne illustrations zaayo ne videos zaako nga bwe zina okubeera nga n'ebisolo bye bayimbako mu luyimba luno byonna obiraba, and how to turn this song area ez'abaana ku olukyusa olufuula video nga abaana balaba bulungi nga luli illustrated bulungi nnyo. So next time do not miss out. Maybe tomorrow tuyinza okukitandikirako ekyo nga tetunagenda ku topic ndala, ngeri y'okukyusa luno oluyimba ne tulufuula ate video. So until next time, thank you for joining Under Frenzy. God bless you. Bye for now.